Usamehe makosa yetu kama tunavyosamehe na tunavyokosea, usitie katika kishawishi, lakini utakuwa na uponyaji. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, naye Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Nakushukuru Mwenyezi Mungu kwa siku na saa kama ya leo. Mungu tukubariki na kutangaza kipindi chetu. Tuone salama tunaendelea kufundisha na tutie katika kutenda. Kwa jina la Yesu Kristo na Mwokozi wetu tunaomba. Amina. Watu wengi yani mtu akipata ile elimu ya darasani ndio anaweza kuendesha maisha yake fresh. Umeona? Lakini mtu akawa amekosa kabisa elimu, wapo wachache lakini wengi wao ni lazima waingie. Hivyo virusi na ukiweza kumsababisha yeye akapata maambukizi. Unakuta mtu anawaambia hiyo sketi fupi ni fupi sana, huwezi ukatembea barabarani na hiyo sketi. Anakuambia hey, ndio fashion. Yaani hujaona kabisa nguo za sasa zilizotoka London ni fashion, hii sketi ndio fana kata. For a boy unakuta ndio nimesema anavaa suruali yani kama inataka kudondoka. Ndio kia mjaza nayo umsani majina. Na ukimwambia yani anakuona kama wewe yani hauendi na wakati, sio anakuonaje yani. Kwa hiyo ana ignore ule ushauri wako kwamba umempa ushauri kwamba vaa vizuri, au unakuta sometimes unamshauri kwamba hiyo group ambao una hang out nayo sio nzuri, kwamba wale marafiki zako mimi naona kama tabia zao wengine sio nzuri. Mtu hao ndio marafiki zangu, hao ndio yani hao ndio niwazoea. Unakuta anakataa kusikiliza ule ushauri unaotia sana. Maybe. Lakini mtu mwingine anakuwa na wife wengi, alafu anakuwa ana watoto wengi, unaona? Unakuta katika community unakuta ndani pia unaweza kuona mwanaume yani ndugu kwa ndugu. Unaweza kuwa wajuani, unaona? Na I don't think that they are stable. Sababu gani? Mimi we share the same man, unaona? Mimi kama mwanamke sio, I have things which I need in my life, sio? You can't tell me that all of us we are sharing one man that I want to go out to find another person that can get what I need. Unaona? And they're not stable at all. When you find they're stable, it's only maybe two of them, those guys who should get inside, but others they're not. Imani kutofu katika jamii. Hii ni dalili kuhusu kwamba sisi vijana, hiyo wazazi wengi sasa hivi unajua unazeo kila maeneo vijijini, tunatembea vijijini sisi wa vijijini, unajua mazingira kule vijijini. Kwamba kuna mzazi anaamini kwamba nikimsomesha mtoto wa kike mwisho wa siku atapata mimba. Lakini hiyo sio kweli. Angalia Profesa Natibayiku au angalia mawaziri wa wanawake. Kwa nini wazazi wake hawakuweza kuwaangalia kwamba watapata mimba utotoni? Kumbe mwanamke anaposoma, wao sio nafanya women empowerment kama sio nasemaga hivyo, lakini mimi nasema wanajiweza wenyewe bwana. Wenyewe wanawake mwenyewe anaweza. Kwamba si jamii wamebezi sana kwamba mwanaume ndio atakayesoma ili mwisho wa siku aje kuongoza familia. Hapana, hata mwanamke ana uwezo. Wanawake mbona wengi wameendelea, kina mama, kina dada, huyu dada kasoma yuko hapa, anatuelimisha sisi. Wanaume wapo lakini wadada wengi wamekuja kufundisha sisi wanaume tumekaa huko tunamsikiliza. Kwamba kumbe jamii iepukane na kuamini imani potofu kwamba eti mwanamke ni kumsomesha mwanamke eti atapata mimba baadaye. Hapana, kila mmoja na malengo yake, mistiki point zake kwamba mimi malengo yangu ni kwa mtu fulani. Na kwenye no nitasema no, na kwenye yes nitasema yes. Kama kibaya nitasema no, kama kizuri nitasema yes. Kwamba jamii tuangalie sana imani potofu, tusisikubali hizo. Tuangalie sasa tunasema utandazo kwamba
kila equal, kwamba haki zote sawa, mwanamke asomeshwe, mwanaume asomeshwe. Unaweza kupata mimba za utotoni, unaweza kupata magonjwa mbalimbali, kwamba kumbe sisi vijana kama si vijana ndio tuweze kujiamini ili tuikomboe, sababu nasema vijana ni taifa la kesho, kwamba sisi tutakuwa tuweka msingi wetu imara katika malezi yetu tunayokuwa, tuweza kujiamini vizuri. Mwisho wa siku tutajenga familia, tutajenga taifa lenye ubora, na mwisho hata maambukizi ya magonjwa mbalimbali hataweza kutokea. Ili mradi tu uwe na confidence, uweze kujiamini, nitajiamini kutetea ujinga ambao sitaki ujinga, sitaki ujinga. Kwamba sisi vijana tuweze kujiamini kuepukana na matukio mbalimbali. Kwa mimi ndivyo Okay, it's okay. I'm saying a role model is somebody you look up to. You wish to be like that person. Okay? I remember when I was in school, I used to have 2 role models. One of them is now, okay, she's a politician somewhere now. I used to look up to her because the kind of personality I saw in her. Her name is Mother Carol. So I looked up to her. As in, I looked at her and I thought that this is a great personality for a woman. I'm not going to lie to her, right? I don't like her very much. But that time I felt she portrayed the kind of thing I looked up to. And I really felt that is also something that made me proud. Saying that as a woman, I will come out in society and fight like others in the world of men, and it was quite a tough way in politics. Now I'm not very okay with how policies. And also I looked up to Hillary Clinton, former president, not because she was a president, because of her career and her personality. I looked at a woman who was able to persevere and have a career and do so much in many ways. So your role model can be anything. But now realistically, I really respect my mom more and more, especially as I became a mom. I look at my mom differently, and I feel that there's something really great about when a mother does so much for her children. There are many things that children will take for granted from our parents. You did not see us grow up, but when you realize it, you need to appreciate it. And I can say right now, you see, because age makes you change. So, Pauline has said her story. Can I hear somebody not telling me theirs? Marina? Is it Marina? Marina, what's your name? So how did they write your name there? Oh, it's Mariam at the end. Marina is someone else. Sorry, I keep saying number 1, but Mariam. Let me hear. As for me, I have many role models because what I look at someone is her success or her success or his success. The first role model is my mother. She's the role model to me because my mom is a hard-working woman. She didn't start that much, but she will struggle to make sure that we have a better life like other children. And sometimes she even tell me that she used to call me Mary. So when I am at home, she say, Mary, if you need something, just tell me. I will work hard and make sure that you get that thing, but do not stall or do not involve yourself in other things so that you can get what you want. She is also a careful mother. She is also a very loving, kind, The other role model that I have is I used to call her my sister. Her name is Tuno. We grew up in the same street, but she's older than me. But I used to call her. She is really struggling, to get what she wants. She was really studying hard, and I'm very glad to say that this year she went to university. She is starting to take a degree there. The way I look at her, alikuwa anajaribu kufanikiwa, ni vikwazo vingi vinatokea, unakuta hamna hela, lakini alikuwa anajitahidi kusoma kwa bidii mpaka sasa hivi amefanikiwa na kuingia degree ya mianzo. Pia mwisho tunao tatu. Role model mwingine ni
Tyra Banks. I mean ni fashionista, but anatumia ile career yake alionayo kuwasaidia wasichana wengine, na anawaencourage kwamba yani usivunjike moyo vyovyote, yani vyovyote ulivyo, wewe usikate tamaa, just keep on struggling, utaweza kufika kwenye vitu ambavyo unataka. Sio kwamba anaencourage kwamba mimi nimefanikiwa kupitia fashion, lakini sio kwamba anaenda kufuta yani kwamba uje kwenye fashion kwamba na wewe utafanikiwa, but kwa kile kitu ambacho wewe unakiweza. Kama wewe ni singer, endelea kwa hivyo. Kama wewe ni mchoraji, endelea. Kwa hiyo napenda sana jinsi anavyo wasaidia wasichana wengine kufikia malengo yao, na mimi I wish one day I can be one of the people who encourage other girls and help them to achieve their goals and to lift from a level, level chini. Great. Another person. Yes. Mmoja wangu wa kwanza ni waziri wa ujenzi Magufuli. Huyu mimi nampenda sana, ndio maana napenda sana kuwa mbunge. Ndio maana kwa sababu napata confidence kuongea na watu hapa, ndio maana napenda sana. Kwa maana mimi baadaye ingia mjengoni na mimi niweze kuongea kujulikana. Kwa maana ndio maana najifunza sana kuongea mbele watu wani. Najifunza. Nampenda sana Dr. Pombe Magufuli. Napenda sana kuwa mwanasiasa. Napenda sana kuwa mbunge. Ndio mimi ndio malengo yangu. Lakini mmoja wangu mwingine wa pili ni Dr. Isaac. Yeye kama sikiliza kitu ya tena Dr. ambaye anakuwa zama magonjwa. Napenda sana kuwa daktari. Na nizangu mimi ni mbili. Daktari na usiasa pekee yake. Napenda sana mambo mpaka Mungu leo. Niweze kufanikiwa ndoto zangu. Na imani Mungu atanisaidia kufanikiwa. Kuangalia picha sio nzuri katika jamii zetu. Pia katika nazo soma kuepukana na hizo kwa sababu comments kwamba unaweza kwa unatoa suggestions zako au unaona zako jinsi gani zile unavyoziona. Kama si wadada kama ni dada zangu. Dada wengine warembo wazuri. Mungu anajua Mungu hapo urembo. Lakini unajua una haribu. Hiyo kianza kubadilisha bana ile dada bana anaonekana yeye mdogo mcheke msimu. Mama afanye mambo yake ya msingi ya kujenga nchi yake au kujenga familia yake. Kwa sababu kama nyinyi vijana acheni mambo ya simu sasa, kama wewe unasoma mshawasili kishasoma au utaepuka, lakini je utatumieje kunya katika program ya mbele kusaidia katika maisha yako? Fantastic. Fantastic. Isn't this the truth? Another person? Yeah. Great. Now you built up courage knowing this. This is good. Unachoona hapo nywele waliokaa hapa nywele naona ziko zimedai. Kwa hiyo kile kitu ambacho naomba ameadapti kusema kwamba ni historia nasema association zile za French, yani ameadapti amedraw kitu kutoka mahali the way of shading is short. Okay, it's not hard. It's adoptive. Yeah. Okay. Yes. No, please give me your name. What's your name? Zengo. My name is Frank. Who? Frank. Frank. Yeah. Okay. Hapo mimi naweza niseme kama ni athari mojawapo ya utandawazi, kwa sababu inaonyesha kwamba hawajali muda, kwa maana ninaona mtu anaongea na simu, mwingine anajifunza kutembea, sijui ndo anatembea, wengine wanakaa wanacheka. Yaani huo muda mkubwa umeweka katika maendeleo au kusave muda mkubwa wanatumia vizuri, ungeweza kuwa katika hali fulani. Lakini wanapokaa hivyo unakuta mwishoni anajikuta hafanyi kitu cha maana, at the end anajiingiza katika vitu kama prostitution. These are good things. Those are just pictures, but these pictures are awakening your minds to think of the effects. I have learned a new word. What is social media? Utandawazi. What do you call it? Yeah. But then that's a new vocabulary. I know it as social media. Yes? I would like to say that sometimes it means you appreciate yourself. Mtu kujiweka vile alivyo means that I know who I am. Anafanya kitu anajitambua kwamba najua nafanya kitu fulani and I know the effects and the negative and all positive. So when you look at those images, you're okay with them? Not okay, but it means they have to appreciate themselves. They're okay. They are
they are okay with where they are. That's fine. Every person's opinion is different, and we have to respect, isn't it? Yes. Another person who wants to contribute to this discussion? Yeah. Mimi nikiziangazia picha naweza ngasema kwamba ile ni mifano ya mambo ambayo yatatufanya sio kwa wale wasichana tu walionyeshwa. Ile ni kama mfano hata kwa sisi wavulana. Ni mambo ambayo yatufanya tusiweze kufikia malengo yetu sisi kama vijana. Tuwashumu wale wadada wanaochat pale wangekuwa wanafikiria kwamba huu muda nianzishe mali gani niweze kufanikiwa, niweze kujiunga katika vikundi vya vikoba SACCOS niweze kufanikiwa. Haya ni mambo yanayotufanya kwamba tunajihusisha na kitu kimoja ambacho kinatupotezea muda, mwisho tunabaki kulalamika. Kumbe ni sisi wenyewe kushindwa kufanya mambo yetu kwa usalama. Shukran kwa kila mtu. Na mwingine? Very good discussion. Out of 1, 2, 3, 4. That is the power of visual. You see the power of visuals? That is the power. Great. I'm not going to use it when you look at that one mwenyewe. Fikira zako zaongea kwa Kiswahili hakuna shida naelewa. Ongea kwa sauti tafadhali ndio tusikie sisi. Anajiona yuko cool kwa sababu yuko free in anything what she's doing. Kama kuongea na simu yeye anajiona yuko on top. Yani anajifeel kwamba ako free kwenye kibuku, yani kufanya kila kitu. Na maana ambapo kaptula anajiona yuko vizuri kwa sababu kila mtu labda anamsifia. Anaona vizuri, anatembea vizuri. Na ambao wamekaa chini labda wanachat, labda wenyewe wana spend muda wao vizuri kwenye chat, wanakuwa na happy. Hicho ndio ambacho nimekiri. So unaona umesema vizuri unanyamaza tu. You cannot put up your heart. Good. You know I have seen ideas are there when I post them. The young lady in blue. Yeah. You. I want you to give me your comment. And then you have to stand up like everyone else and communicate to your peers here. Kwa mfano wanaochat, nakuta muda mwingi anachat, anasahau kula, anasahau kufanya mambo yake mengine, kwa mfano kusali, anasahau dini, au kuchat huko kunafanya jiingize katika mambo mabaya. Na kwa mfano yule aliyesuka nywele, labda kwa mfano labda muda mwingi sana anaangalia nywele zake, uso wake, appearance yake, hajiangalii ndani kama yeye. Yani yeye ni kwa vile anafanana nje, hiyo ndio shughuli yake. It's not about the inner self. The beauty we want to know that it has to come from yourself. Yes, now gentlemen, don't pretend because there is no gentleman here. I want the young gentleman here to talk. Comment. The girls are also your peers, your friends, your sisters. I say, it's a healthy discussion. Who will comment among the gents? Umesema upungufu wa maarifa, maana yake pale yani umekosa lack of education. Maana yake maarifa tunajua ni labda skills, sawa? Kwa hiyo unakuwa umekosa skills. Kwa hiyo ile pale ni sio poverty, bali ile ni nini? Umekosa maarifa. Kwa hiyo katika kundi la ignorance. Unakuwa ni ignorance ambaye yani una ujinga, lakini ule ujinga wako umekosekana labda kutokana na labda maana kupelekwa shuleni kusoma ili kuwa na wewe umeondokana na ujinga. Question is about point number 7, inheritance behavior. If you look at the marriages of the past people, that men marry more than one woman, but their marriages are stable until today. But the marriages of nowadays, just after a few days they marry. There are conflicts in the marriage. Now, don't we find that the customs based on marriage of the past people are more than of nowadays? About the movie, about the story of the eggs in Tanzania. Yeah, for movie. Okay. Okay. If you do research, maybe if you look in other countries, especially in America, most of the teens, higher than in America,
the children, the kids get married at the age of 16. They have to get married. I don't know. 16. Yeah, 16. They have to get married. Now, if you look, in America, then the children there, the kids, are allowed to have girlfriends and boyfriends. But if you do research, they don't get pregnant or get HIV or anything sexually transmitted diseases. Then, as I've seen in the movies, most of the movies are enacted by teens. Then they have boyfriend and girlfriend. So that's is it a bad thing? Is it a bad thing to have a boyfriend or a girlfriend and then abstaining from what? From sex? So that's indeed a bad thing or good thing. Oh. You pose the question to whom? To the teachers? To the floor? Yeah, to us. Okay. Who wants to answer it? That you should be allowed so that you practice, at least you get experience. I have to give you a chance, but at least to hear someone's like next to you first, then after you will get the answer. Can you answer it? Yes or no? Yes or no? It depends on what chance. Okay, you have the chance. Answer. Relationship kwenu mlivyoianzisha mwenyewe. Yaani amna mtu anaweza kuweka relation yangu kwamba ikana limit kama mimi mwenyewe sifanye ikana limit. Kwamba ndio wewe ni my boyfriend but tumepaka hii na hii. Kwamba tunasoma then mambo mengine baadaye. Hiyo inawezekana. Wewe unaongelea wazungu ambao wameendelea kuliko sisi. Wenzetu wazungu kitu ambacho yani tunatofautiana nacho. Wenzetu yaani wanapata taarifa sahihi. Yaani taarifa wanapozitoa zinakuwa ni sahihi ya 100% tofauti na sisi. Sisi mara nyingi tunategemea kama sio mzazi anaweza kutupa hizo taarifa labda rafiki ambaye pia anaweza akatupotosha. Lakini hao wenzetu wazungu wanaanzia kwa mzazi, wanaenda mpaka kwa wataalamu. Tofauti na sisi. Okay. Any addition? Yeah. Unajua sisi Waafrika sisi tunapenda sana mpaka sio tunapenda kama hii mtu upate uone lazima kusoma. Lakini wenzetu kule wazungu mtu jinsi anavyokuwa the way wanapenda nini? Kama anapenda mpira, wanapenda zile sports and games zile shule ambazo zinakuwa za mpira. Bwana anaenda kucheza mpira. Hakomai darasani anaenda kusoma mambo mengine anaenda kusoma. Lakini sisi kwa sio Afrika, sisi lazima tukomai kitabu. Kwa hiyo dada yangu ubaili yake kwa maana sisi lazima tusome. Wale kule mwenyewe mtu anaanza mwenyewe relationship. Lakini ana kazi yake ambayo ni mzee mwingine kipato kikubwa kuliko kwa Tanzania hii hapa. Kwa maana yeye inategemea mtu anaangalia jinsi anavyokuwa. Anapenda kitu gani? Kama anapenda pia anapenda kwenye sehemu moja mbaya. Kasi kwenye mpira. Unapenda ufugaji, unaenda kwa ufugaji. Kama sisi karibu kwa sisi wa Afrika. Mimi naona relationship kwamba sisi tutulie kwanza, tukomae tusome kwanza ili malengo yetu yaweze kutimia. Haya mambo jamani yanaenda na mila na desturi zetu. Huko nyuma hata ukienda wakati wa kula, mama anakula binti zake, baba anakula nani? Na watoto wake wa kiume. Hata kucheza, lakini siku hizi utakuta mzee anacheza blues na binti yake, baba. Ndio Afrika wao leo. Tumeadopt kutoka huko Western. Kitu ambacho sio tunakubaliana. Kwa hiyo hizi mila nyingine tumeziiga tu. Hata wazungu unakuta mtoto anaenda shuleni na pistol kiunoni. Mwalimu kimzingua na kutandika pistol. Tumeshasikia Marekani walimu wameuawa. Kweli si kweli? Sasa wewe utaenda na bunduki shuleni kweli? Utaweza na pistol. Kwamba mwalimu amekuudhi basi amekuchapa fimbo na unamtandika risasi ya kichwa. Sio mila zetu. Kwa hiyo kuna mambo mengine ya kuiga kutoka kwao na mengine sio ya kuiga. Kwa mfano, jambo kubwa sana ambalo mimi nalikubali la kuwaiga na bwana ni jinsi ya kutumia muda. Kweli si kweli? Wewe panga appointment bwana saa fulani tukutane mahali fulani. Nakuta wewe mwenyeji hujafika, yeye kashafika. Si ndio? Naomba tuahirishe kwa leo kama inawezekana. Tukubaliana tuahirishe kwa leo. Bwana. Anyway basi sije mkalala kwa sana na mwalimu atunyima nafasi yake. Lakini tafadhali sekunde 30. Swali au maoni? Maoni, okay, lakini sekunde 30. Tunaanza sasa hivi kwa pili.
kati ya West kwamba mwaka 1950 China. Halo, sikilizeni masei. Sikilizeni. Wanasema kwamba large population build up a strong nation. Kwa jinsi hiyo watu walizaliana sana China ili kwamba wajenge taifa ambalo lina nguvu. Ndio maana tunaona China mengi sana. Sasa kilichopo ni kwamba ambayo tulikuwa tunafikiria inawezekana kabisa ni kwa sababu ya sera za nchi, kwamba Marekani wana sera yao, sisi tuna sera zetu, na kama tulivyotolewa mfano wa China kwamba ili wajenge na wao strong nation lazima awe na population ya kutosha. Sasa katika hilo ni kwamba hawa China mpaka sasa hivi Marekani na China wao katika high competition, kwamba China anakuja juu kiasi kwamba Marekani anahofia nguvu yake kiuchumi, kiutawala na kisiasa. Nilikuwa nataka kusema kwamba kutokana na mifano hiyo sasa kwamba inawezekana wale wanafanya hivi katika umri ule usema wewe wakiwa na maana ya kwamba they are either building a strong nation as slogan from China or other cases. So if we follow up on those, tunaweza tunajikuta tumepotea kutokana na uchumi wetu ulivyo mdogo. Okay, huyu bwana amesoma China ya nyasi, sio pesa nyasi. Anaingia sana wana Victoria. Baba, tenga na maana hata zile jamani, hii muhimu kama alivyosema Mr. Morris. Of course nasikitisha kwa kweli. Hebu imagine wewe vaa viatu vya nani? Yaani ndio wewe. Uko darasani, unasema wanakuibia, wana mtu anakusalimia hawataki, mwingine anampa bibi, yani shida. Kwa kweli mara ya kwanza mimi nilipoacha wanafunzi wangu huko, half of the class walikuwa wanalia. Serious kweli. Inaumiza. Imagine wewe mwenyewe hapa tulipo sasa hivi, kama mkono mtu hana huko kwa weight. Si unafanyaje hiyo mtu anakuweka? Umekaa meza moja hapa chakula tunakimbia. Can you imagine? Sasa katika Emily amezaliwa na ule ugonjwa, si ndio? Nenda kulaumiwa kati ya wazazi wake Emily au na jamii. Shangazi yake ndio akamtupia na ndege kabisa. Nenda kugeeta kwa mwako. Nenda kulaumiwa. Mimi sifundishi kwaya. Unajua kwaya nyosha mkono unajibu kumaliza. Ndio kuna watu kama kuja asubuhi hapo wanajifungua mdomo wao hata mara moja. Eti kulaumiwa. Nenda kulaumiwa. Mimi nasikia kama au ngoja aende sema huko mimi nasogea mbali. Kwa nini? Ya tusimame basi. Sawa, kwa nini? Simama basi umalizie ndio utakaa. Maybe she's not serious, yeah? Ni kweli sasa wanalaumiwa? Ndio. Kwamba wamezaa mtoto wakafa. Kwa hiyo itakiwa asife kwanza ili mtoto wao akikua wamlee kwanza ndio wafe. Je, jamii walioiacha? Jamii ndio wazunguka wakiwa na aunti. Hata wanafunzi wenzako ni jamii ambayo inakuzunguka, si ndio? Sasa ile jamii ambayo inamzunguka Emil, unasemaje kuhusu hilo? Mimi nafikiria kwamba jamani, Sawa, mimi hicho ndio
pia nimekuwa inatia matatizo hasa hata kwa darasa. Wewe sina uhakika kama performance yake ilikuwa nzuri kwa sababu alikuwa ana stress hata anajitahidi kukaa sasa asome zile reaction wanazomwonyeshia zilikuwa sio nzuri. Kwa hiyo ilisababisha matatizo. Okay. Inapoonekana darasa lile kwanza hawakuwa na elimu ya kuhusu ukimwi kama unakumbuka. Sababu kwanza mtu eti kwenye deka simuona mtu anaona juu mwingine uko chini lakini hata yule juu anaondoka kapata ambukizo. Sasa hebu angalia baada ya mwalimu kufundisha kuhusu ukimwi, njia za kuambukizwa na njia ambazo hawezi kupata ukimwi, then tunakuja mnacheza wote tena. Ni unafiki au ni baada ya kupata elimu? Baada ya kupata elimu. Tumejifunza nini hapo? Hata pia nani huko? Bana Liverpool umefungwa leo 3-0 na Man U. Endelee. Macho? Sina muda kuuliza, nataka mtu ajibu. Other people who are HIV is infected and you should have good preparation and you should respect them as other people. Ni kweli. Unajua hapa leo nikiuliza nani ana ukimwi hamna anayejua. Kama mjapima, si ndio? Kweli Mungu. Lakini kama kuna mmoja akitokea hapa mimi nimeathirika hapa, wewe mtamtenga hata mtenga lakini hauwezi kujua wewe mwenyewe miaka 10 ijayo utakuwaje kwenye hali yako. Si ndio? Kwa hiyo tunaje kuwatenga wenzetu. Tumejifunza mchana hapa kwamba tuna haja ya kuwapa kwa kwanza wakubali, kuwapenda na kuwapa attention kwao. Si ndio? Labda la ziada ambayo tumejifunza kwenye muundo hii. Mimi naona mdada sawa. Aliposema kwamba wakolomeni ni wazazi wake, mimi nakubaliana. Kama tulisikiza story vizuri. Sawa. Na sehemu moja alikuwa anafanya anajieleza. Sawa, darasani pale. Babangu alikuwa mlevi suni. Kwa ile situation kwa babake alikuwa mlevi. Ndio sababu babake pengine alipata magonjwa kutokana hiyo hali yake ya ulevi. Ndio kwa leo muda mwingine anakuwa katika mazingira magumu kwenye baa ambayo anakuwa anashinda. Kwa nini anapata magonjwa kutokana ile sehemu ambayo kwa mimi naona msana dada moja ambao hii ndio ni malezi. Wanaanza kwa mamake anaweza kumuelezea lakini babake leo muelezea alikuwa ni mlevi. Kwa situation ndio unazoona ambao babake ni chanzo cha wema ambao hii kale ikaasili familia nzima. Okay. Lakini pia sawa nitakupa muda samahani. Lakini pia tunajifunza kitu kimoja. Unajua leo unaweza kuwa kwenye familia tunaita familia bora. Nadhani mnaelewa kusema familia bora. Kwa baba kwenye nyumba nzuri, baba na mama wote wanafanya kazi nzuri, lakini within a year au 2 years unarudi kwenye umaskini. Kwa nini? Tunajua katika familia zetu za kimaskini, amini za Kiafrika, kwamba baba akishaondoka au mama, baba akishaondoka, wanakuja ndugu, wanagawana mali. Kuna movie moja ya Zimbabwe ile kama wangapi wana nene. Yaani huko watu wanazika, kaka yuko huko anachukua kutoka benki, anachagua suti kwenye makabati. Serious kweli. Kwa hiyo from there mtu anaahidi nitachukua fulani kamsomeshe, kumbe mwisho wa siku hausomi, inakuwa ni house girl pale nyumbani au inakuwa ni house boy. Nyumba ile imeuzwa au mtu anajimilikisha. Kwa hiyo kutoka kwenye utajiri au kwenye hali nzuri kwenda kwenye hali ndogo ni kitu kidogo sana. Ni kweli? Tuendelee bwana wa mwisho. Ndio nichangia kwa wanaposema kwa wazazi tu. Inaonyesha hata hivyo wakati mama labda wakati anajifungua hata mtoto alikopo hapo careful, yule mtu angeza azaliwe bila kuathirika. Inaonyesha uzembe inawezekana ilikuwa sehemu sana kijana na wazazi. Okay, ni kweli, lakini tukubaliane pia mambo ya teknolojia. Kuna miaka ambayo teknolojia haikuwepo ya kumpa. Unajua mzazi anaamini mama akishakuwa na ujauzito anashauriwa awahi wapi? Ili ajulikane jinsi ya kumlinda mtoto ambaye atazaliwa. Kwa hiyo knowledge haikuwepo miaka ya nyuma, imekuja hii miaka karibuni hivi karibuni. Si ndio Na ndio maana sasa hivi wana insist kwamba mama akishakuwa mjamzito au immediately aende hospitalini, amini kliniki kwa ajili ya kumprevent mtoto kuzaliwa. Tumeelewana? Maybe Mr. Morris, you have something to add. Okay, how you people can keep yourself from being infected and also teaching other people to keep themselves away from being infected.
Are you being just to yourself in every decision you are doing? So that is what you are supposed to ask. Instead of looking for someone out there and demanding your justice from the person out there, begin with yourself. Are you being just to yourself? At this age, you know what is good for you. Assume you enter into a relationship, okay? Is this relationship going to build you? Is it a just relationship? Then you can say, okay, I need justice to be done to me by B. Because as A, I think I've been just to myself, and in being just to myself, it is easier for me to extend this justice to another person. And you can really know what is the difference. Because if you're asking for something you don't know, even when you get it, will you know it? You are looking for gold. You've never seen gold. But you are out there looking for gold. Will you know gold? Someone can bring it to you and say, no, not this one. Gold is supposed to be shiny. You've just left it there. Okay, because your conception of gold is not the right one. So as we begin from here, especially in the cardinal virtues, so the idea of justice, giving everyone what is rightfully belongs to the person. This is what you are developing here. In a way that when we go out there, you are teaching these people, please, you need to respect another person, especially in a relationship. Okay? Have you given that respect to yourself in the first place? And then you say, okay, please, I also equally expect from you to be respectful towards me. You respect yourself, and then you respect the other person, and the respect comes back to you. And then we talk of justice, fairness. Okay? The next one is temperance. Have anyone come across that word temperance? Temper? Have you ever heard temper, the word temper? Huh? Moderation? The word moderation? Have you ever heard the word moderation? No. Okay, with temperance we are talking about here taking charge of your emotions, taking charge of your behaviors, taking charge of whatever you are doing. It's just being in charge. Okay? Like right here, you are in charge of the way you are sitting. Okay? And with the moderation comes in because whatever I am doing, because I am in charge of what I am doing, I can decide whether to go to the extreme or just do it a bit. Okay? Like when you are walking, I can decide to walk faster or slow. I am in charge of my walking. Okay? So being in charge of what you are doing helps you to moderate it. Okay? And with virtue, as one of the philosophers once mentioned, virtue is always in the middle. Okay? So in moderation. So once we have this virtue of temperance, it helps us to be in charge of ourselves, be in charge of our emotions. Okay? Now, in this aspect of HIV,
It means that you are going to be in charge of yourself. We talked of being just to yourself, doing the right thing for yourself. So that is also tied to the issue of temperance. And this temperance is very important, especially for you, even for every other person, okay? I am going to a dancing hall, okay? I should know my limits. In the dancing hall, there are a lot of things which are taking place. Is it not true? What is taking me there is to do what? Dance and do what? Go back home. Now, there you are going to meet a lot of things which are going to tempt you. Are you able to take charge of yourself? And let's not take it far. Let's go back to school. You all come from those schools you mentioned there, okay? You know what has taken you there. You see your friend doing something completely different, okay? Some have phones, some have this, some are going out at night, coming back with whatever else. Okay, they tell you stories of life outside the school, especially in the middle of the night. Now, you may be tempted to join them. Then in joining them, the result will be very negative for you, okay? So are you able to control yourself? You are in a relationship with someone. Are you able to control yourself in a way that you know that this relationship is only going to go up to this limit? Is that clear? Because you say, okay, they say, okay, you can check just once. Just one. But they said safari moja. Safari moja? Okay, so the next time is like it becomes something frequent and you lose control of yourself. So that's where temperance is very important. Doing things with moderation. Being in charge of whatever you are doing. You are the one in control. And this habit, or this virtue, the habit, we have to develop it ourselves, and then we can teach it to other people. Okay, am I clear about temperance? Yes. Okay. Let's move on to fortitude. Fortitude is also called, someone mentioned this as one of the values, okay? And I told you that the virtues and the values, there is a way they relate. Okay, one giving rise to the other, okay? Can someone define for us what courage is? I think that should be a bit clear to most of us. Courage. Ability to do something without fear. Now, caution. This has to be something positive if we are talking of virtue. Okay? Because I can go and steal without fear. Am I not courageous? Huh? Yes, I just come and say, I need that pair of skirts. But I'm going to remain, no, I need. I have the courage first to approach her, second to ask for her skirt, and in public. That is courage. Okay? But here we are talking of virtue. We need to build positive principles here, values, okay? Okay? So, value, the virtue of fortitude or courage, as she has rightly said, is ability to do something without fear. Okay?
Is it clear? Or does someone has another opinions on courage? Yes. Okay. So, that the video of God without without fear. So that means it will positive or negative. It could be, now it can be positive or, but if you are courageous. But it is courageous. If you just talk of, it is a courageous act. If you talk of courage as courage. Okay? But if you look at courage from the point of view of fortitude, then it has to be a positive act. Okay? Whatever you are doing has to be positive, and then it can be a virtue. If it is not positive, then it is a vice. Opposite of virtue is vice. Okay? So the opposite of virtue is what? Is vice. So if this is wrongly used, then it is not fortitude. It's not a virtue, it is a vice. Yes. It's the ability to do something better or good without caring what people think. Why is she coming to that? Because there are times when we do something, but then we want to please the people. Okay? We call those people the crowd pleaser. Okay? I want to do something, but what will people say about me? But we come back to the point of, are you sure of what you are doing? If you are sure that what you are doing is right, it is a virtue, it is a value, then you will have the courage to do it. Okay? Yes. And then with the fortitude, there are times when you have to be made focused. Okay? You have to be made determined. That's why we even get the value of hard work from there. Because you are sure this is the right thing to do, I am going to do what? To push myself in order to achieve it. And then we get now the value of hard work from there. Okay? This is someone who is even principled, comes in. Okay? Any question concerning fortitude? We go to the last, and then we give you an assignment and wind up. The last part is prudence. What is prudence? What is prudence? Have you ever come across the word prudence before? Huh? I'm wondering, you people, you are always with your smartphones, you always go to Google. What do you check there? Or you only look at the YouTube? Huh? It's an opportunity for you to use your smartphones well, surely, so that you build your vocabulary. Okay? I'm throwing that here in chat. So, let us use our smartphones to build our knowledge. Okay? Have you ever heard of someone saying, oh, this is a prudent person? Prudent. Prudent? Okay. Assume you are annoyed with me, or upset, you are annoyed with me here. In normal cases, what are you supposed to do? As I am talking, maybe I've said something which has offended you. Sir, quickly up to that point, what are you supposed to do? In a normal situation, what will you do?
You say? You will protest. Okay? The other person, in my talking, with unconsciously, I did not do it. Okay? I've said something, like for instance, I talk about the club. Like, how can you talk about clubbing in this place? Is it not aware that we are all holy and little ones? What are you supposed to do? What will you do? Okay, in which way? In a polite way, okay. So there are two cases, protesting and talking in a polite way. Fine. So judging by the situation, she will decide to protest. In protesting, things will actually backfire on her. Because, no, it's not that way. So people will say, no, she did the right thing, but she did not act prudently, in the right way. So the thing was right, because you have, I've been offended. But being offended and keeping quiet, you are not doing yourself justice. People watching that, okay? So you have to really say, okay, I've been offended, I need this thing to be addressed. In which way? Okay. So in moving to, this is the right thing, we are looking for the right solution to it, then we are acting good and good. Okay? So we can talk of prudence as doing the right thing at the right time and in the right way. So doing the right thing at the right time, in the right way. So that keeping quiet is not a good thing. But how are you going to address this? So if you do that, then it is, you're acting prudently. And this, you can take it still in our view of being here, learning about HIV prevention, is what are you doing at this point? Are you acting rightly? It is something that is going to benefit you. Okay? So with prudence, you can say, I have seen this boy, if you are a girl. If you are a boy, I have seen this girl. I think this is the right person for the future. I'm talking about future, not now. Okay. So any relationship you are involving in, it should be a healthy relationship. Is it the right relationship? Is it the right time? And as now, am I really acting legally? Okay? In case you are infected or you end up being pregnant for the girl, are you able to take care of the child right now? You say, okay, in 10 years to come, you may find yourself settled down and living as a husband and a wife. But the consequences are going to be very heavy at the moment. Okay? And if it comes to the issue of HIV and AIDS, it means that your future is already distorted. Okay? Because you're already living with what we call guilt. You are accusing yourself every day. I wish I had done this. I wish I had. Okay? So in this, you find that fine. The action you thought was okay. You thought you had reasoned well, but you are not being prudent. And if you go back to justice, which I like, you have not been just to yourself. You have not been just to yourself at that moment and in the future. So you have yourself to blame, as they say. Okay? Yeah. So, to wind up, and then we move on to a simple exercise. That's what we can say about virtue and values for the time we have. But then, for a moment, I'm sure almost all of you are attracted to some personalities, to some people. Are you? Are there some people you like? Yes. Okay. So it may be, we would like to see why do you like this? Why do you like this particular person? So I will ask each one of you to write down, because I hope all of you have a pen and a paper, the person you like and why you like that person. These people, some of us call them role
Role what? Yes. So that is just 3 minutes at most. So write the person you like, and the reasons why you like this person. What attracts you to this person? Okay. Sorry, sir. Can you repeat the question? Right. The person you like, the person you consider as your role model. The role model is someone you admire the way the person lives, the way the person goes about his or her activities. Okay? I'm giving you an example, but don't take this. For instance, many people like Obama, especially after the US election when he won. Okay? And people could identify with some of his ability, like he's very good in speaking, okay? And that courage, the fact that he is from an African background, finding himself in America, where people don't care about your color, especially when you are black, okay? And he could really move and say, okay, I'm going to give this a go, and eventually his courage won him the chance of being the first black president in America. Okay? Yeah. Some of you like wasafi. Yes. And some of you like hapo vipi? Hapo sawa. Professor? Professor nani? Professor? Nyie sasa nimewafahamu, mnapenda Bongo Flava. What I have asked, I'm not very good in Swahili. Sijasema waandike swali ambalo nimeuliza, kwa sababu tayari nimeshaona kuna wengine wanaandika hilo swali. Ninachoomba ni hivi, ni nani, awe msanii, awe nani, sawa, unahisi unavutwa na mwenendo wake na sababu ni zipi? Sawa? Umeelewa? Ukiandika Meyo na ni mimi, sasa kwa nini unavutwa na mwenendo wake? Sawa? Umeelewana? Okay. Umeelewana? Yaani ukishamtaja na sababu zipi, unaona huyu ni role model wako. Sawa? Kwa nini umemchukua kama role model? Sawa? Mbaki na dakika moja tu. Just, it's not an exam. Enjoy life. You are young, be happy. Okay. You are good. Okay. In a group of 3 or 4, we want, it's possible. Can you discuss that with your neighbor? I think 2 will do. Discuss that with your neighbor. Who is that person and why?
and then we will ask some of you to imitate. So please, as we imitate these people, they inspire us. These people are not 100% perfect. So it is being very, very careful to select the good deeds. Don't follow someone blindly. I'll follow this person even if it goes into what? The ditch. That is where the peer pressure affects us. So as you follow someone, you say, okay, I like this thing about this person. I like this one, I like this one. I think this can be of help to me, okay? Because you also need to build your own personality. So, otherwise you will be a photocopy of Nelson Mandela. People are not interested in another Nelson Mandela. They have already seen one. Okay? People are not interested in another Magufuli. They have seen one. But when you develop this and it helps you, sometimes you can say, okay, I am so and so, I am in Ghana, and people now know about Ghana. We will ask you, but who inspired you? Okay? So there has to be a difference between you and the person you are inspired. Okay? So please, we are moving into the issue of peer pressure, because that is what is affecting the youth. I'm doing this because people are doing it, so let me also do it. Okay? That is the thing of Nike. The Nike is what? Nike is what? It's always a thing. Do it. People are doing it, so let me also do it. Okay? So you have to be very careful. I am doing this, I am in this group, but I am going to pick these beats because they are helpful to my life. Okay? So thank you very much for inviting me. I apologize for going beyond time. I wish you all the very best in the remaining part of this seminar, and especially in your life. We want to meet you people who are great people. We want people to sit in a seminar like this and say, I am inspired by so and so. Okay? The future of this country, the future of Africa, the future of the world is in your hearts. Yeah, I'm just saying. You say they should not accept which words? Pauline is a sweet name, but no further comments. But I think what she was talking about here is very, very, very pregnant. And it is because of this, I wanted to, this is what I can summarize. I think it is because of that. Drink from your own well. Drink from your own well. Drink from your own well. You drink from your own well. That's what she was trying to say. Everything you need has already been put inside you by God. Someone said, you talked about God. As if we put God number one, everything will be okay. Okay? So, you are carrying within yourself everything you need. So the biggest question then is, in human beings' life, who am I? This is a question which people should ask. Who am I? This is a question which has never been answered by anyone. How many people know the answer to this? Most of the time when you are asked, who am I? You begin, my name is James, I'm Ayaga,
I come from, you add, although nobody asks you, but you say, James and Wayaga, I come from Kenya, I'm a Luo by tribe, I'm a student. So superficial answers you give. And then you think you've answered that question. No. Who are you? This is a lifelong question. People who are 85 have not been able to answer this question. Wewe ni nani? Wewe ni nani? Don't give me those superficial answers. I think that's what she was talking about. Discover who you are. How many people here know Messi? Messi, the soccer player. Ronaldo. Rooney. Drogba. All of you know these people, right? Yes. How many of you think here Ronaldo know about you? Huh? You know so much about someone who doesn't care who you are. Doesn't care. But you can sit and watch him for 2 hours trying to move a small round thing between 2 posts and that metal bar on top. You don't know who you are. The people who know who they are sit down and look at themselves. They watch themselves. People make comments about Messi, about Ronaldo, about Beyonce, my favorite. About, who's that Mexican singer? Hips don't lie. Who's that? Shakira. Oh, my favorite singer. I like her because she sings and she knows how to sing. So, but you see, people know. My point is this. You need to know yourself. If you are living here and you have forgotten everything that you have learned here, just remember one thing. The life assignment, which will not be marked by anyone except you, is this question. Who are you? Who am I? And for you to answer that question, I am suggesting the answer is drink from your own well. You have everything. You have passions, you have talents, you have skills, you have knowledge, you have dreams inside you. They are not with Ronaldo, they are with you. Bring them out. Use them to know yourself. So this whole exercise you are doing here is to know who you are. Most people make mistakes in life because they don't know who they are. But if you know, if you know who you are, 90% of your problems are solved. 90%. Because nobody will come and tell you, you know, without you, you are like my little onion, and you know, I can't breathe. You make everybody cry. No. You say that is bullshit. Keep it for yourself. Weren't you beautiful before I said it? Were you not beautiful? Or it is my words which makes you beautiful? Is it true? No. You are born beautiful, right? No. Any other word from outside? Passing cloud. Passing cloud. Passing wind. As it has come. Look at it as it goes. You are beautiful. And say, what part of me is beautiful? Have you ever asked a man when he says you are beautiful, what do you mean? Girls, have you tried to ask? Mwingine mvulana kumwambia nakupenda, muulize unamaanisha nini? They will either refer to your neck, you have a long neck, or you have and many other things which I'm not going to mention here. You know them, right? The youth, Nini, you are the leaders of tomorrow.
And because we expect so much from you, you have a huge responsibility, my brothers and sisters. Huge, gigantic, Mount Kilimanjaro type of responsibility. To change your life, number one. To change the life of your family, number two. To change your village, number three. To change your district, number four. To change your country and change the whole world. Do you think you can do that if you don't know who you are? You need to know who you are. And don't mess up with your life. This life is so precious. Don't mess up with it. Don't allow anyone to mess up with it. Anybody who wants to destroy your life, say no and tell that person no. No, 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 no. No. What part of no do you understand? No. Simply say no. 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 Say no. Don't allow people to mess up with your life. It is not okay. Tell them to their face, let them hate you. Tell them no. No. The first time I wrote a letter to my girlfriend was 1992. I was in Form 2. How many people in Form 2 here? Form 2? No Form 2? No. I remember it was February the 14th. What happens on February the 14th? Valentine's. So I took an A4 size of a paper like this. And I wrote here. I looked at the Oxford Dictionary. I wanted to have verbal diarrhea. I wanted to diarrhea new words from the Oxford Dictionary. So I wrote, it took me 2 hours to write that letter. I wrote everything so nicely. And I folded it. And I gave it to the girl in Form 2. And there came a reply. Got the letter and my heart was pumping. So I opened the letter, and did you see what she wrote? No. I thought it was going to be a full page. She wrote, this is A4 size paper, and she wrote, that's what she wrote. Oh no. I've never forgotten that letter. It's how many years have passed? Almost 20 years have passed. I still remember what that girlfriend wrote. I said, oh no. I was heartbroken. So that was, perhaps I became a priest because of this. Okay? But this is, so she was categorical, she was direct, she was not beating about the bush. She was direct. Oh, no. That was the end. Next time I was just say, Jenny, how are you? I'm fine, James. How are you? I'm okay. Respect, develop. So be straightforward, people. Be honest. Be honest. I look at your faces and I say, Tanzania has a great future. Tanzania has a great future. You are the leaders. Doctors, engineers, bankers. I want you one day when you stand like we are standing here talking to young people like you can say, someone told me this in a seminar at St. Peter. I'm telling you today, take your life serious, know who you are, and life will be okay. Thank you so much. Yeah, thank you, Ayana, for a very nice word. Hoping that they won't forget. Can you big clap again? Okay, that's good.
wako. Producer Toki. Mwachie Mungu yote. Mwachie Mungu yote. Mwachie Mungu yote. Mwachie Mungu yote. Wazo vingi kila siku maishani mwako, kila kukicha wewe umejaa huzuni. Hakuna wa kutegemea wa kusaidia, hujui utafanyaje upate amani. Hakuna jambo gumu duniani la kumshinda Mungu Baba mwenyezi. Matatizo yote uyapitiayo, yeye ndiye muweza, yeye ndiye muweza. Mwachie Mungu yote. Mwachie Mungu yote. Mwachie Mungu yote. Mwachie Mungu yote. Umelemewa na mambo mengi, tulia tulia, Mungu yunawe. Matatizo hayashi duniani, tulia tulia, Mungu yunawe. Muombe Mungu yatakwisha siku moja. Matatizo hayashi duniani, muombe Mungu yatakwisha siku moja. Iko siku yatakwisha. Mwachie Mungu yote. Mwachie Mungu yote. Mwachie Mungu yote. Mwachie Mungu yote. Muweza wa yote, yeye ndiye kila kitu, anasikia kila mtu. Muite ataitika. Ni muweza wa yote, yeye ndiye kimbilio, anasikia kila mtu. Muite ataitika. Mwachie Mungu yote. Mwachie Mungu yote. Mwachie Mungu yote. Mwachie Mwachie Mungu yote. Mwachie Mungu yote. Mwachie Mungu yote. Mwachie Sawa sawa, asanteni sana. Ahappy, Ajam, HIV/AIDS prevention program for the youth. This is a Jesuit implemented program that fosters the integral development among young people. And here today we have come to Peter Clever High School. We are here to implement the program to young people of Dodoma and
and its environs. We have got more than 100 students from different high schools around this place, and we want to inculcate best ways of prevention of HIV and AIDS, especially among young people, given that research and statistics have shown us that HIV has really affected young people in this country. It is estimated that in the last 10 years, young people have been affected to a percentage of 60%, and this is very, very dangerous for the young generation because this is the future of Africa. Africa depends on young people, and that's why the Ahappy program facilitators have traveled all along from Nairobi to come to Dodoma to implement this program about HIV and AIDS. We have spoken to young people, we have met them, we have come into contact with one of them, some of them one-on-one, and really we have really heard so much about HIV and AIDS, and it is our move now. Actually, it's a great concern for young people of Africa. It is our request that each and everyone take up this and we follow it. We rise up to the occasion to manage and try and implement what you have been taught and what you have taught young people, so that each and everyone in this generation is safe, is salvaged from this pandemic, from all the effects, diverse effects we have seen young people. We've really listened to them. They have so much concern, stretching from lack of communication, actually lack of proper communication, proper knowledge and proper information concerning the pandemic. And it is our wish also to see an HIV and AIDS free generation. And as our motto goes, a happy generation. We really want to see such kind of generation. And that's why St. Peter Clever has been one of our targets, because it is a school that hosts more than 1,200 students each year. And when we train them, they go out there. It is our hope that they will really spread the news we're giving them. They will really be ambassadors of change. They will get out and reach out to young people. And this will help the generation acquire or achieve that target we are out for, an HIV and AIDS free generation. So from St. Peter Clever High School, Dodoma, we say bye until next time. Thank you. Jina langu naitwa Mwalimu Luis Kombo, ni mwalimu wa St. Ignatius hapa Dodoma, pia ni primary school. Pia ni mmoja wa waratibu wa semina hii ya Ahappy hapa Dodoma, nikishirikiana na mwenzangu Mr. Onesmo. Tumeconduct semina hii kuanzia tarehe 13 mpaka tarehe 16 mwezi wa 12 mwaka 2014. Tulichukua vijana mbalimbali kutoka shule mbalimbali za sekondari kama Viwandani, St. Pio, St. Francis, Mnadani, City na Mile Mbili. Semina imekuwa nzuri, imewasaidia. Kwa kweli inaonekana muda hautoshi, lakini vijana na mambo mengi ya kuwa directive kuelekezwa. Tumejitahidi kwa kipindi kifupi kuwaelezea, kuwafundisha na wameelewa, na tunatumaini kwamba tupo mabalozi wenzao ambao hawakuwepo watakuwa walimu wazuri. Labda changamoto kubwa ni kwamba inaonekana uhitaji wa programu ya Ahappy ni mkubwa kuliko uwezo wa kufanya hiyo semina katika shule mbalimbali. Tunatumaini kwamba kwa kutumia vijana wachache ambao wamefika hapa na kuattend semina watawasaidia wenzao kule waliko, na pia for mwaka ujao tutakuwa tunapita labda katika shule mbalimbali na kuconduct semina ya Ahappy kwa ajili ya kuwasaidia vijana wengi zaidi waweze kujitambua na kuishi maisha mazuri. Labda la mwisho tuwaombe tu vijana ambao wameattend semina waende basi wawe mabalozi wazuri, wasaidie wenzao, wasisite kuwasiliana na sisi kwa shida yoyote, na sisi tuko tayari kuwasaidia kwa aina mbalimbali ya malezi bora, wawe mfano mzuri katika vijana wa nchi na taifa lao. Asante. Jina naitwa Paulo Sebea, ni mwanafunzi kutoka shule ya City Sekondari Dodoma mjini. Nimekuja hapa St. Peter Clever kushiriki katika kongamano la Agent ambalo linahusiana na kuhusu elimu juu ya ukimwi. Zungumzia swala la HIV kwa vijana wa Tanzania. Vijana wa Tanzania wamechukulia swala la kawaida sana. Kwa hiyo tunapokuwa tupo kwenye makongamano kama haya, tunajaribu
kuwa tunapata elimu na sisi tulikuwa tumefanikiwa kupata, tuende tukawasambazie wale. Kwa hiyo kwa sisi ambao tumebahatika kuwa kwenye hii kongamano, tunamshukuru Mungu. Kwa hiyo tunaenda kusambaza kwa watu wengine ambao hawakuwepo. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba kwamba mnapokuwa mnakuja kuja kutoa mambo kama haya, Mungu mnajaribu kualika sekta nyingi ambazo zinakusanya vijana, ikiwemo vyuo, mashule na sekta zingine za taasisi zozote ambazo zinajumuisha. Kwa hiyo nimekuja hapa, nimepata vitu vingi, ikiwemo kuelewa jinsi ya kutomnyanyapaa mtu mwenye virusi vya ukimwi, pia kwa kujilinda mimi mwenyewe, jinsi ya kujilinda mimi mwenyewe kuepukana na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Pia kwa ushauri wangu mimi nilikuwa nashauri kwamba makongamano kama haya yawe yanafanyika mara kwa mara, kwa sababu unajua wanafunzi wengi mashuleni wakipewa elimu kama hii tutapunguza maambukizi mengi ya ukimwi. So jaribu, yani hata kwa mwaka tujaribu kufanya hata mara 2 au mara 3 ikiwezekana. So naitwa Benedetta Kakai, nimetokea shule ya sekondari Dodoma, kidato cha 6, Mchepoa CBG. Mimi nilichokifaidika katika semina hii ni kwamba imenisaidia mimi mwenyewe kujielewa kwamba niko katika standard gani na ni kwa kiasi gani naelewa kuhusu ugonjwa wa HIV AIDS ambao unasababishwa kwa njia mbalimbali. Na hii sio semina mara ya kwanza kuhudhuria, ni almost kama ya 3. Kwa hiyo katika hii program ya Ahappy nimefurahi sana kuwepo hapa St. Peter Clever na kuijua vizuri, kwa sababu inatusaidia sisi vijana tujielewe tuko katika hali gani na ni kwa kiasi gani kwamba ugonjwa wa ukimwi unatuathiri sana sisi vijana. Kwa hiyo hii program inatusaidia sisi wenyewe kujielewa na tunatakiwa tufanye kazi gani au kupambana na ugonjwa wa ukimwi. Kwa sisi kama vijana katika hii program ya Ahappy tumefaidika sana, kwa sababu tumeweza kujua ukimwi jinsi unavyoenezwa na jinsi gani tunaweza kuuzuia. Vile vile napenda kufurahia kwamba hii program iendelee katika nchi nzima ya Tanzania, sio kwa hapa Dodoma tu, bali hata katika sehemu zingine. Maana tunajua tunaweza tukapata information sisi ambao tuko hapa mjini tu, na kuna wenzetu ambao wako vijijini hawajaweza kupata hii elimu. Basi kwa ushauri wangu mimi, tuzidi sana kuwatembelea vijana walioko vijijini, hasa sisi tuliopata hii elimu, basi tukae ndo chachu ya kuendeleza hii elimu katika sehemu mbalimbali, hasa vijijini na mashuleni mwetu ambako tumetoka. Kwa hiyo mimi huo ndo ushauri wangu, sisi kama vijana basi tuendelee kutembelea mashule mengine, ikiwezekana kama tunaweza kuwaunganisha pamoja tuwaunganishe, ili tuweze kuprovide a wide knowledge of HIV AIDS katika sehemu mbalimbali. Hi everyone, I'm Brigitta Roland. I'm from St. Peter Clever High School, and I would like to appreciate what Ahappy program has done. I'd like to thank them a lot for what they have taught us. They have taught us on how we can avoid this HIV and AIDS transmission and everything about it. We have learned a lot. I'd like to give this consideration to the youth that we should never ever make bad decisions, but we should have good decisions and have good life skills so that we can escape these HIV AIDS problems and we can be the better people, men and women, for others. Thank you. Jina naitwa Elikana Jackson Chali, natokea shule ya Mtakatifu Pio, ipo maeneo ya Kibaigo katika mkoa wa Dodoma. Kwa kweli mimi katika hii semina ya Happy Generation nimeweza kufurahi, nimeweza kujifunza mambo mengi sana. Kwanza nimeweza kujifunza jinsi gani naweza kuwajali hao watu ambao wanaishi na magonjwa na virusi vya ukimwi. Pia nimeweza kujifunza jinsi gani taifa linahitaji kuwakomboa vijana, kwani vijana ndio taifa la kesho na vijana ndio tegemeo la kesho kwa kizazi kijacho, kwamba sisi lazima tuiunde taifa ambayo itakuwa jema, ambayo itakuwa halina magonjwa tofauti, magonjwa mbalimbali, ili mradi tu tuweze kuishi katika imani takatifu ambayo Mwenyezi Mungu atupa uhai, na tuweze kulinda uhai kwa kutenda wale matendo mema. Pia napenda kuishauri serikali kwa ujumla kwamba iweze kuisaidia hii private sector ya Ahappy
ili waweze kuikomboa dunia, waweze kuikomboa Afrika. Kwani Afrika ndio tunahangaika sana, napata matatizo mbalimbali. Kwani ningeweza kuishauri kwamba serikali iwape support, itoe support kwa hii Ahappy ili waweze kutuomboa sisi vijana. Sisi ni vijana, ni tegemeo la kesho, ni kizazi cha kesho. Tunahitaji msaada, tunahitaji support kutoka kwenu. Sasa hivi kuna magonjwa mbalimbali, kuna matatizo mbalimbali, ulimbukeni, mambo mbalimbali yanatokeza katika taifa letu, katika Afrika yetu. Lakini napenda sana kwamba serikali kama serikali iangalie kwa macho mawili hawa Ahappy ili waweze kutuongoza sisi vijana tuweze kuwa katika maadili mema. Na pia napenda kwamba wasiishie kwa sisi wanafunzi, bali waende hata kwa umbali zaidi, wakaenda kwa wakatembea mikoani ili kutangaza, kujua nini madhara ya ugonjwa wa ukimwi, nini athari zake, ili tuweze kuwa vijana, tuweze kujenga taifa ambaye itakuwa na nguvu, ambaye itakuwa na uwezo wa kuweza kuikomboa dunia hii. Kwani magonjwa ni mengi, utandawazi ni mwingi. Pia naweza kuwasihi vijana wenzangu kwamba sisi ni vijana, taifa linatuangalia kwa macho mawili, sio taifa, ni dunia nzima. Tunahitaji maendeleo, tunahitaji kuendeleza taifa letu, tunahitaji kuendeleza Afrika yetu, tuonekane kwa kutenda matendo mema, lakini sio kwamba Afrika inaongoza kutenda matendo mabaya, hasa gonjwa la ukimwi. Hii ni hatari sana, na ndivyo hivyo takavyozidi kudidimiza uasili wetu wa taifa, uasili wetu wa Afrika, kwamba tuonekana sisi ni watu wa chini. Kumbe tuna uwezo wa kufikiri. Mwenyezi Mungu atupa nguvu, tuna uwezo wa kufikiri, kutenda yale matendo mema na ambayo atatujenga baadaye katika msingi wa elimu, na pia ataweza kukua katika maadili mema. Hata nchi za mbali zetu kuangalia, kumbe Afrika sasa hivi wameendelea. Afrika sasa hivi wanajizuia na magonjwa mbalimbali. Ninachoweza kusisitiza kwamba taifa kama taifa au Afrika kama sekta mbalimbali zinataka kuisaidia hii Ahappy. Tunaomba Mwenyezi Mungu aweze kuwaangalia kwa macho mawili ili aweze kuisaidia Ahappy, kwani wanatujenga vijana katika maadili mema. Hiyo mimi ndio maoni yangu, na napenda kumshukuru sana Ahappy, wameweza kuniweka katika msingi mzuri, na imani Mwenyezi Mungu atanisaidia, nitakuwa imara katika maisha yangu ya baadaye. Nashukuru sana. My name is Millicent Muhele. I'm a teacher at St. Aloysius Gonzaga. I work hand in hand with a journey program, Jesuits. We have traveled to Dodoma, Tanzania for around 3 days just to educate the youth in Dodoma about this issue of AIDS, because an issue that is supposed to be looked at in depth. I, as an individual, have spoken to them, have facilitated to them issues on AIDS, and I think this issue needs to be dealt with a lot of attention, because most of them seem to be not having the information about HIV and AIDS. I think this program has really done a great deal to them, because most of them didn't know about so many issues basing on their background in this country. And I believe if the Agent program continues with this issue, I believe so many youth all over the world, but starting with sub-Saharan countries, we shall do a great deal to deal with this HIV and AIDS pandemic, because it's a great issue. It's an issue that is affecting both the youth and the adults in one way or the other. Most of the youth are affected, and most of them are also infected. So I believe us giving them the information, it will help them know how to prevent themselves from all this problem, and it will be a great deal. Alikupenda bila hela.
nilikuwa nimetuma alikosea kaenda airport sasa ni kumtoa airport Mbuga mpaka aje nikamake sure amepita. Unaona vile nilikuwa na shida kubwa. Kwa jina naitwa Mwalimu Onesmo Mtewa, ni mwalimu hapa St. Peter Clever na afundisha somo la biolojia kidato cha 3. Kuna seminar ambayo nilikuwa nimeorganize ya Ahappy, yenye maana kwamba HIV AIDS Prevention Program for the Youth. Ni program ya majesuit ambayo inahusika na prevention of HIV and AIDS, especially to the youth. Hii program nimeorganize hapa St. Peter. Ilikuwa na changamoto zake kwa maana kwamba to get the participants because they are from different schools. Kwa hiyo ilikuwa kidogo ni shida kuweza kwenda kwenye shule husika kutuma barua na hivi, basi kulikuwa na changamoto zake, lakini yote hiyo tumeweza kufanikiwa kwa kusaidiana na shule, hasa mkuu wa shule ambaye amekuwa akini support kwa kila stage ambayo nilikuwa naenda. Lakini pia nawashukuru sana Ajan wenyewe ambao ndo walio support kwa finance hii project au hii program uweze kufanikiwa hapa St. Peter. Program tunategemea kwamba itakuwa na faida kwa participants ambao walihudhuria, kwa maana kwamba tumewapa elimu juu ya ukimwi na namna ambavyo wanaweza wakaishi pasipokuwa na kudhurika na hili janga la ukimwi, kwa sababu program ililenga shule tofauti za hapa Dodoma mjini. Tuna shule karibia 13 ambazo zimehudhuria hapa. Kwa tunategemea hawa wawakilishi ambao walikuja kwenye hii program wataenda pia kueneza ile elimu ambayo tumewapa kwa wenzao huko mashuleni. Kwa hiyo tutakuwa tunasaidia hiki kizazi cha kwetu cha leo kisiweze kuathirika na hili janga la ukimwi. Basi napenda kuwashukuru sana Ajan na timu nzima ya Ajan ambao ilitoka Nairobi, ambao walikuja kutusaidia kama facilitator, lakini pia ndio wao walio finance project. Basi napenda kuwashukuru sana na nawatakia kila la heri. Asanteni sana. Twende, to make it official, kama Mrs. Mimi ni kuwapisha.